Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Пресврт. Емисија која што се бави со анализа на светските геополитички случувања, анализа на меѓународните односи, на она што се случува во светот, на Балканот, но и во Македонија. По тој повод денеска во студиото имаме интересен гостин со кого ќе продискутираме за она што се случува на Блискиот Исток. Верувам дека ќе бидеме интересни во ставовите, неговите размислувања, а се однесува на тоа дали на поведок се нови боишта или нови конфликти помеѓу Иран, САД, но и Израел. Израел изврши нов циклус на воздушни напади врз појасот Газа, Либан, но и Јужна Сирија. Како што велат властите од Тель-Авив, фокусирајќи се на терористи кои наводно планираат терористички напади. Дали овие напади означуваат нов циклус на борбени действија и следили на Блискиот Исток, како што напоменав пред малку, уште една војна откако американскиот председател Доналд Трамп неодамна изјави дека доколку Иран не се согласи со договорот со САД за ревидирање на нуклеарните капацитети, САД жестоко ќе ги нападна. За ова, но и многу повеќе во однос на Блискиот Исток, САД, Израел и светот во емисијата Пресврт разговараме со политичкиот аналитичар Сем Вакнин, со кој имам огромно задоволство во наредните неколку минути да одговориме на многу интересни прашања. Сем, ти благодарам уште еднаш што ја прифати поканата за твоето гостување во Слободен Печат, да им објасниме на нашите гледачи. Јас ќе ги поставам прашањата на македонски, а се надевам дека добро го познаете пред се македонскиот јазик, ќе одговарате на англиски и ќе бидеме жолчна дебата. Се надевам дека ја слушнавте мојата најава во за што станува збор, па еве на самиот почеток веќе неколку медиуми, светски медиуми јавуваат дека Америка заедно со британците се групираат воено со воени бродови во Индискиот океан. Истото тоа се случи во Црвеното море. Ги гледаме ние случувања со нападите на хутите на транспортните бродови американски, британски и така натаму. Веќе во оние најави, изјави на американските функционери и челници се најавува некаков воен напад, односно некаква воена групација за остварување на западните цели, а тоа е уништување на нуклеарните капацитети на Иран. Може ли еве накратко на самиот почеток да ни ги кажете вашите согледувања во однос на тоа што имаме во моментов на локацијата? Thank you for having me, first of all. I think it's very easy to lose oneself in numerous facts. The army is moving there, the army is moving here, there's terrorists here. It's very easy to lose oneself. I think we need to take a step back and look at the massive historical changes that are taking place all over the world and within which the Middle East fits as part of the puzzle, part of the jigsaw puzzle. Donald Trump is taking the world back to the 19th century and to what used to be known as realpolitik. In the 19th century, we had two principles that governed international affairs. The first principle was the balance of power, where there was a multipolar world with multiple superpowers, and they were balancing each other. And the second principle was the spheres of influence. Each superpower had its own region which belonged to it, and the other superpowers agreed not to interfere in this sphere of influence. So the world was divided. You had 3, 4, 5 mega powers, like Russia at the time, United Kingdom, France, Italy even, and so on, and they had their own spheres of influence. And of course, this gave rise to colonialism. Donald Trump is taking us back to this, and he wants to divide the world this way. Russia will have Europe. Russia will be recognized as a major superpower, and its sphere of influence will be Europe. The United States will exit Europe, will allow Russia to take over Europe, and will focus on the Middle East, which is oil-rich, and on the Indo-Pacific.
So that would be the sphere of influence of the United States. Of course, Central America, Latin America, I'm not talking, this is the neighborhood of the United States. Да, говориме за големите моќници. Yes. And China, which is the third superpower, China will have parts of Asia. This is the general idea. That means that Russia has to exit, withdraw from the Middle East, which is exactly what Russia is doing. Russia left Syria suddenly, and the regime of Bashar al-Assad collapsed. Токму така. Russia has essentially left Iran to cope on its own, and Iran suffered major blows. Hezbollah, Hamas, which were long arms of Iran within what was called the axis of resistance, they were essentially decimated, decapitated, and to a large extent eliminated as a fighting force. So Iran, with the exception of the Houthis, Iran doesn't have anymore a presence in the Middle East as it used to only 1 year ago. Добро. And throughout this process, it did not receive any meaningful support from Russia. They signed an agreement with Russia. Да, на 17 јануари, на почетокот на оваа Russia година. gave them some anti-aircraft things, but no meaningful support. Russia is focusing now on Europe. There is Ukraine, but Ukraine will only be the beginning. I believe that Russia definitely is planning to take all over Europe. Меѓутоа, господин Вакнин, прашањето ми беше да бидеме попрецизни во интерес на времето. Како го гледате тоа воено групирање во моментот So кој што I'm што се reaching this одвива? point. Because the Middle East now belongs to the sphere of influence of the United States can do anything it wants in the Middle East. Што подразбира тоа? And therefore, it will definitely attack Iran militarily. It will use Israel to take over Lebanon and Syria and Gaza. It will use Egypt. It will negotiate with Egypt. And if Egypt refuses to collaborate with the United States, it will attack Egypt as well. And it will take over big parts of North Africa. So the United States is back, and it's the only superpower in the Middle East. Israel is the assistant of the United States, and both of them are going to take over the Middle East. That's the situation. Овде едно подпрашање би сакала да се надоврзам на она што го пред малку споменавме и се однесува на руско-кинеските или иранските врски, од тој пакт кој што дел од западните медиуми го нарекоа и како голем злочинечки сојуз. Меѓутоа, колку оваа ситуација кога се групираат западните сили, како што рековме во регионот, до Русија ќе остане нема на случувањата во Иран, ако се земе во предвид дека Иран и помагаше на Русија во однос на оние можеби најкруцијалната работа со помош на дронови, со помош на технологија која што Русија во еден момент ја немаше. Ќе изоставили сега класично речено или новинарски шаблонски речено поддршката Москва кон Техеран и ќе го заврте грбот? Russia is finished with Iran. Russia is now becoming an ally of the United States against China. So they are both, because China and Russia are historical enemies. They have a long history of wars and conflicts and Меѓутоа на hostility. терен не се така Because the United States decided that Russia is an enemy. But now that the United States is changing its mind and regarding Russia as a friend, Russia has all the incentive to go to the United States and together to attack the historical enemy of Russia, which is China. That means that Iran can forget about Russia. Iran maybe could rely on China to some extent, but not to a large extent. Iran is doomed. Iran is in a very, very difficult position. Овде би сакал малку подетално да влеземе околу Иран, моменталната политичка ситуација во земјата, во однос на она раслоеност кој што ја отфрла и врховниот лидер на Иран Ајтолахот Али Хамнеи, но и председателот Пезешкајн, каде што на неколку пати повикуваат во јавноста да се обедини населението. Ме интересира ваша перспектива во однос на тоа колку Западот би можел однатре да го подрие Иран во однос на она раслоеност кој што го има во населението, а се однесува на оние традиционалните конзерватисти и иранските исламисти, ако можеме така да направиме. Може ли сега преку дипломата или тоа стриктно ќе се направи преку воен удар на земјата да се раслои населението? First of all, I suggest that we forget the word West. The West doesn't exist anymore.
the West used to exist until a few months ago. There's no West. There is United States and to some extent United Kingdom, to a very small extent. It's the United States, it's not the West. Europe is absolutely not involved in anything, not in the war in Ukraine, not in the situation in Iran. Europe has zero influence on Israel. Europe is not a player. So it's the United States, and the question therefore is, what will the United States do? There is very little the United States can do internally inside Iran. It has no intelligence assets, it has no influence on the population. The population hate the United States, even the population who are opposed to the Ayatollahs. They are not friends of the United States. So the only open instrument available to the United States is war. And I think war is inevitable. I don't think there's any way to avoid it. Кои се вашите прогнози или сознанија што прво би удрила САД во однос на тоа? Ги видовме во медиумите, можеби вие сте ги забележали оние видеа, извештаи, надписи во арапските медиуми каде што Иран, односно Техеран, се фалеше со подземни воени бази, со балистички ракети. Што мислите при евентуален напад, што прво би се целело кон Иран? Иако на неколку пати досега имавме гаѓање на целиот Израел кон Иран токму за ова. Што би било поразлично сега САД, што би нападнале првенствено за разлика од тоа што го стори Израел пред неколку месеци? So there are two approaches. There's a debate on how to go about it. One way is to provoke the local population to get rid of the Ayatollah regime. And so then the targets would be essentially targets that would make the life of the population very difficult. For example, banking, or retail, or infrastructure, transportation, and so on. So the life of the population will become hard, and the population will rebel against the Ayatollahs. This has been done in the past by the United States and multiple countries. That's one approach. Israel is against this approach. Israel wants to eliminate simultaneously all underground bases, underground nuclear facilities, and overground nuclear facilities. It's easy to do because Iran now is left with no air defenses. Iran has no air defenses left. Well over 90% of the air defenses of Iran have been eliminated with the recent Israeli strike. Iran is totally open to attack. The only impediment, the only obstacle is that you need to use a special type of bomb that only the United States has. And these are bunker busting bombs and bombs. Да, тие беа користени во Југославија во времето. Предпоставам и сега се уште се актуелни. And these bombs can penetrate deep in the ground and can destroy hidden bases and underground facilities, tunnels, and so on and so forth. But only the United States has a monopoly on these bombs. Now, the Truman group of carriers that was moved partly into the Indo-Pacific and partly to the Red Sea, they have airplanes that carry such bombs. So that's a strong indication that the target is not the Houthis. The target is Iran. Така. Also, there is a belief that if you decapitate the head of the snake, the rest of the snake dies. So if you destroy Iran, how long can the Houthis survive? Тоа е истиот, претпоставам, метод кој што се користеше во Ирак во 90-тите години. Дали истиот принцип и овде би се применил од американската сегашна администрација? Iraq was a singular entity, was a homogeneous, uniform entity. Iran is an octopus. It has arms everywhere. And rather than fight the arms, which is not an efficient way, perhaps then there is a need to decapitate the octopus, to destroy Iran itself. Once Iran is destroyed, and there are many ways to do that, starting with even harsher sanctions, attacks on ships that carry what is known as the dark navy or the dark fleet, attacks on ships that illegally carry Iranian oil, discounted Iranian oil everywhere. I think the war will start in the sea, not on the land. I don't think the initial targets will be nuclear, but I think the initial targets will be ships, all kinds of ships, container ships mainly, and so on, to cut off Iran's ability to sell oil. Iran does have a pipeline, actually two of them, but they're very sensitive to sabotage. So most Iranian oil is sold via the sea. If the Gulf and the Red Sea are cut off, Iran will die essentially. Овде би сакал уште едно прашање, па би се навратили или би продискутирале малку подетално околу предложениот план на Трамп за
нуклеарно разоружување на Иран. Колку иранските позиции на Блискиот Исток сега, сето она што го споменавте, се ослабнати во однос на од пред неколку години или месеци, ако се земе во предвид дека и режимот во Сирија е соборен во однос на она традиционална врска која што имаше Иран со Асад, а се издвојува сега, односно се надополнува како противтежа Саудиска Аравија. Колку во она појдовна точка пред евентуален воен конфликт, како што велите вие, Иран е моќен или односно слаб да ги издржи овие удари, санкции и така натаму? Depends which type of war. Iran had two basic military structures. One was the axis of resistance, which was Hezbollah, Hamas, the Houthis. They're in bad shape. They're decapitated and destroyed. So now we are talking exclusively about Iran's military capacity within the territory of Iran. The air defenses are destroyed, so everything is vulnerable to aerial attack. There is a seriously strong infantry, for example, the Republican Guard and so on. So if there would be an invasion like in Iraq, the war would be much more difficult because the Iranian army is much more formidable than the Iraqi army, as we have seen in the 8 years war between Iran and Iraq. Токму така, да. Yeah. So it's a substantial army. If they invade Iran physically, it's not going to end well for the United States. So I don't think they're going to do it. Значи, вашите сугестии, односно размислување, дека тоа ќе се прави преку воздушни напади, Siege. каде што ќе се таргетираат цели кои што... First of all, siege. To surround Iran, to not allow it to get anything in and to get anything out. Not to sell anything, oil or anything. And then, once Iran is totally isolated, and then to attack all various facilities and so on, and to make the lives of the population very difficult. For example, banking, you can use with cyber attacks. You can use cyber attacks to disable banking and so on. Тогаш како е едно обратно прашање, како тоа ќе се одрази на американските капацитети, ако се земе во предвид дека, нели, напоменавме на неколку пати Иран се дичи, се фали со оние балистички ракети, дроновите за возвраќање на нападот, евентуалниот напад, каде што и лидерите на земјата на неколку пати повторуваат дека нема да го прифатат планот на Трамп и дека жестоко ќе одговора. Колку САД ќе биде загрозен и воено колку е способна ова да го издржи ако знаеме како се случуваше во Украина? Drones have a very limited range. The longest drone is 150 kilometers. So drones could be a worry for Iraq, but not for the United States. Ballistic missiles are useless because both Israel and the United States possess almost 100% perfect defenses against ballistic missiles. Almost 100% of ballistic missiles are shot in the atmosphere and never cause any damage. So in effect, Iran has nothing. It has nothing. Only if it is invaded by land, it has a standing army which could be useful. The drones are useless. The ballistic Зашто тогаш Иран ги отфрла директните преговори со Америка? Ако се земе дека Западот, САД имаат воена надмоќ и дипломатска и меѓународни поголеми, подобри позиции, Иран е можеби во најзагрозена ситуација. Зошто ги отфрлаат овие повици за преговори од Трамп? I'm not impressed. I think it's a negotiating tactic. I think ultimately Iran would come to the negotiating table and would conclude a new nuclear deal with the United States, and even the United States would become an investor in Iranian oil facilities and so on. United States wants to convert Iran into its own sphere of influence, to take it away from Russia. In agreement with Russia. Russia agrees. Возможно ли е тоа? Yes, Со оглед на тоа на историските разлики. Of course it's possible. Would you have believed a few months ago that United States would be with Russia against Ukraine? You wouldn't have believed. Истото тоа мислите дека ќе се случи и во Иран, на Блискиот Исток? I think Iran has a long history of partnership with the West, not with Russia. And I think it is perfectly possible to convert Iran to belong to the United States rather than Russia and China, yes. Тогаш какви се вашите сознанија за оние одбранбени капацитети на Иран во однос на нуклеарната бомба за која што сите велат дека можеби некој ја поседува, некој не ја поседува? Ќе има ли можност или имаме ли некакви предиспозиции за евентуални вакви размери, односно конфликти од поголеми размери? It's easy to make a nuclear bomb. It's relatively easy. What is very, very difficult is to deliver the nuclear bomb.
So the problem is the missile, not the bomb. You need a highly specialized type of missile to carry the nuclear bomb because the fission, the reaction takes place within the head of the missile. So the head of the missile is like a small laboratory. So you need a highly specialized type of missile. It took North Korea more than 20 years to develop this missile. Што се однесува на Техеран? Tehran is far from that. Doesn't have this kind of missile. It has a missile that can carry a nuclear load if someone like Russia gives them the nuclear load ready to put on the missile. But if they are on their own, they need another 6-10 years to develop the delivery capacity. Господине Вакнин, како е овде Израел како гледа Израел на цела оваа констелација, додека нели имаме предлог за мир помеѓу за појасот Газа, а во меѓувреме Израел продолжува да зазема делови од Газа, ги читаме медиумите во оние дневни извештаи каде што стотици на дневно ниво гинат палестинци, понатаму продолжува да се разорнува делот од појасот Газа. Како Израел гледа на на новата војна со Иран? There's a major opportunity. Israel has a major opportunity here to become the main regional power in collaboration with Saudi Arabia. The United States clearly is getting closer to Saudi Arabia and against Iran, as it is now. If Iran changes, it's a different story. And so here's a wonderful opportunity to destroy Iran, including Iran's nuclear capacity, to take over big parts of Syria and Lebanon on a permanent basis, Добро. to annex the West Bank, and to conquer Gaza and make it part of Israel. And that is a plan. The plan is not agreed by 100% of Israelis. Something like half of all Israelis don't like the plan, but they're the wrong half. И владата на премиерот Нетањаху е, можеби да кажеме, на стаклени нозе. Дел од пратениците не се согласуваат за војна интервенција. Ги гледам и оние скандали со разузнавачката служба, со разрешувањата. Па ме интересира колку е хомогено израелското општество во однос на еднаш за секогаш расчистување на овие историски нерасчистени состојби на Блискиот Исток и дали еве сега е моментот и политичката состојба во регионот тоа да се реши. Israel is as divided as the United States. It's an identical situation. You have blue states, red states. You have liberals in Israel and ultra-conservatives and nationalists, especially religious nationalists. And the solution is the same, dictatorship. As a dictatorship is emerging in the United States, a dictatorship is emerging in Israel. And then you can forget about the Supreme Court, the legal system, the Shin Bet, the Mossad. I mean, forget about all this. The minute a true dictator emerges, everyone coalesces around the dictator because he's the source of power, he's the source of money, he's the source of patronage. And then you have a functioning dictatorship which defines the agenda. The agenda in this particular case is hyper-nationalistic, and the Trump administration is perceived as a unique historical opportunity to eliminate all of Israel's adversaries, and especially the Palestinians, on the one hand, and to establish an empire, an Israeli empire, literally an empire, which would include the historical borders of Israel, which essentially is about 1/3 of Syria, about 1/2 of Lebanon, the West Bank, Gaza, and most of Jordan. Така. Уште едно прашање околу Израел и мировниот план, нели, не го продискутиравме малку подетално, би сакал овде да проанализираме во однос на тоа како го гледате мировниот план, иако еве и очигледно се прекршува и очигледно имаме некакви јалови обвиди за нов мировен план, ново заседавање, односно помош од страна на Египет. Мислите ли дека некогаш ќе профункционира или пак ќе имаме одење во крајност, иселување на палестинците, градење на некаква ривиера туристичка во појасот Газа? Како го коментирате тој дел? There hasn't been peace in Israel since 1882. That's a long time. And there will never be peace in Israel. There will never be peace in Israel because you have two nationalities, two nations, who claim the same piece of land. And this is not a piece of land the size of Texas or Greenland. This is a piece of land the size of Aerodrome, Nasselba in Skopje. It's a tiny piece of land. And they want the same piece of land. They're not willing to compromise. They're not willing to exchange. They're not willing to live together. They want the same piece of land.
when you have mutually exclusive and mutually extensive claims on the same piece of land, this guarantees an endless period of war. I think war is the only way to resolve the issue. Ethnic cleansing is the only practical solution there. One of these two nations will ethnically cleanse the other. And Netanyahu perceives this as an opportunity to get rid of the Palestinians physically, to remove them physically. This is called transfer. In Israel, they call it transfer. To remove them physically, to cleanse the areas, to settle them with the Jewish population. And мислите дека тоа ќе се случи или веќе се случува? This has happened and is happening all the time. We just pretend that it doesn't. The Turks were expelled from Bulgaria, the Bulgarians from Turkey, the Greeks from Bulgaria. This is happening all the time. 3 million Germans were expelled from Czechoslovakia. Transfers of одговара некој за геноцид во поновата историја? It's not a genocide. It's population transfer, ethnic cleansing, if you wish. And it is a common practice in human history and even in European history. It's not something unprecedented, unheard of, amazing. No. Nations do it regularly, absolutely regularly. They move huge populations here and there. Интересни ставови кои што верувам дека ретко може да се прочитаат во западните медиуми или општо во think tank медиумите. Уште едно сосема кратко прашање на крајот, да го заобиколиме, односно да го заокружиме Блискиот Исток, а се однесува со Сирија. Гледаме дека повторно таму имаме немири, алавитите со христијаните, имаме не се етнички чистења, меѓутоа имаме вооружен отпор. Како ја гледате сегашната позиција на Сирија во однос на неговите соседи и во однос на иднината на самата земја под новото раководство и целата состојба на Блискиот Исток? Syria is not a homogeneous country. It is actually a combination of multiple minorities. Israel always collaborates with minorities to undermine countries. So Israel collaborated with the Kurds against Iraqi administration. So Israel now will collaborate with minorities inside Syria to destroy Syria. It will collaborate with the Druze population in Syria against the Syrian regime. The idea is to destabilize Syria to the point that Israel could take over physically about 1/3 of Syria and be there permanently, on a permanent basis. Што и сега е дел окупирана територија од They страна started, it's a small, but they're going to go much further, almost to Damascus. на израелските Almost to Damascus. Сили. Господине Вакнин, ви благодарам уште еднаш за овие интересни ваши гледишта за случувањата на Блискиот Исток, но и предвидувања во однос на тоа што ќе направи новата администрација на Трамп, дали ќе го нападне Иран и како ќе се рефлектира тоа на светот и во Блискиот Исток. Ви благодарам уште еднаш. Thank you again for having me. Почитувани, тоа беше аналитичарот Сем Вакнин, мојот гостин во емисијата Пресврт, со кого продискутиравме на жешки прашања, на интересни заклучоци, анализи негови, а се однесуваат на Блискиот Исток, можната војна интервенција на САД врз Иран, како и на состојбите во Израел и Газа. Ви благодарам за вашето внимание, а на вас ви препорачувам да ја заследите YouTube страницата на Слободен Печат и да го читате порталот Слободен Печат. Пријатно од мене.